82 knots for you aviators, and the airframe is stressed to some +6 and -3 Gs. هاي الطائرة باللون الأبيض والأحمر هي طائرة من طراز تورك T18. هي طائرة يوهان المعدنية بالكامل. ثنائية المقاعد بنيت في الأصل عام 1989 وتم تهيئتها للعروض الجوية بقوة تقارب 150 حصانا تصل سرعتها إلى نحو 340 كيلو متر في الساعة. بروجكت صفيحات الجولدنس من طموح المصمم وولتر إكسترا الذي أراد صنع الطائرة تستطيع الطيران والمناورة أسرع من غير الطائرات السابقة. والنتيجة طائرة مشهورة بسهولة التحكم ومعدل دوران مذهل ودقة لا تضاهى في عالم الطيران. The F-15 is now repositioning for a vertical pitch to a spiral climb. The crew will save the gentleman's tail, demonstrating the F-15SA's exceptional power and maneuverability by using the Eagle's superb thrust-away advantage. Watch for the flares as they climb upwards in this rapid spiral. An airplane that feels right at home, especially off airport, where a traditional aircraft might think twice about landing. With coordinated smoke and skill, sit back and watch as they bring precision, color, and classic style to the sun and fun skies. Into the first spiral, the team climbs and twists together, keeping the formation tight. As the world rotates around them, these Italian-built Pioneer aircraft are chosen for agility and balance, and every movement you see is instant response to the pilot's touch. Say their mission is to show harmony, position, and joy of ultimate flying. That's exactly what they'll see. Here we go, the magic. And then carbon count. قدم لكم أن ريد بول أعز المرتبط عالميا بتمهيد أشياء مذهلة وغير مسبوقة. ويأتي الوقت كبير ليقوم اليوم من كل شيء إلا الطيران المستطيع المستقيم وعملها في عالم الطيران. يعد لكم أمر خيالي الأكروبات والطيران القصير والإقلاع والهبوط في العالم. وقد تعرفونه مثل ما قال الجندي الجوي الشهير. You may know Luke from the famed Red Bull Air Races, and you may know him as well from a moment that made global headlines, becoming the first pilot in history to land an airplane on top of that helipad of Dubai's Burj Al Arab Hotel. But Luke brings us a close look at the aircraft that made that achievement possible. قد يرجعون الحدوث حدث الفضل الصغير على ارتفاع 212 متر فوق السقف. وهنا في ساعة ثانية وتبنى لوك عرضا قريبة الطائرة في مكان من هذا الجسم التاريخي. طائرة القدرة قدر على إبداع العروض القصير بالإضافة إلى قدرتها على أداء النوارات الاستيرادية. ولو تجيب لي حصل الآن صريح. Burj Al Arab Hotel. He landed safely at just 20.7 meters. It required more than 650 practice runs to make it happen. المطلوب عددنا من الأعمال قد يسميها المستحيل أو الجنوني. يعطي الطائرة كامل ممكن أمام اليوم. And he's
Ladies and gentlemen, it's time for our next performance. Presenting the Halipack BO-105 helicopter, a machine known worldwide for its remarkable handling and precision. Halipack returns to sound and fun with a display of agility and control that few rotorcraft can even attempt, bringing the BO-105 to life in a way only this team can. The airshow production team of Aeropact are proud to present Helipack. And after the success of previous airshows here in Saudi Arabia, the Boeing 105 helicopter returns this time in a new edition, offering you, the audience, a more spectacular performance. The pilots today, that of Pavel Drumtek and Maciej Dominiak, as they hit in elegance. During this performance, we're going to see a precise control and display of maneuvers and perfect coordination piloting capabilities of the Bokov BO-105. وبعدين نجحت في كل عروض طيران سابق طيران العربية السعودية. حول العالم. تميزها الأبرز هو صوابتها، صوابت المعارض الطبية. هذا صعب As Pavel and Maciej continue to fly this routine, you'll see things that are simply, well, aren't possible for most other helicopters, including some zero-G pushovers, pedal turns, and nose-down, up-down, nose-up transitions, rather. And through all of it, this helicopter remains remarkably stable. The cockpit remarkably quiet, in fact, on board. But the control work for the pilots non-stop as hands, feet, the collective excitement, the controls, it's like riding a unicycle while juggling. قد باقي شبياتك وأجهزة من أولاد لا تستطيع فهم معينة نعملها. مثل نقاط البناء الوزن والدوام والتحركات وحركات النزول الحاد ثم ارتفاع السرعة. وهذه الأعراض قوية وهي ثابتة بشكل مدهش. لكن التحكم مستمر من الوقوف. اليدان والقدمان وعصا التحكم والكولكتيف. وكأنك تقود دراجة بحجرة واحدة. Maneuver as they now transition what they call Tango, T for Tango formation, with 3 aircraft in the front in line. يوهان هو بطل العالم مرتين بالاستعراضات الجوية لفئة أدفانس جلايدر من وسط السويد، حيث يعمل مهندسا تقنيا في بلد نورفولك. And when not working as a technical engineer for his day job, he dedicates his spare time to his greatest interest, of course, that of flying. 82 knots for you aviators, and the airframe is stressed to some +6 and -3 Gs. هاي الطائرة باللون الأبيض والأحمر هي طائرة من طراز تور T-18. هي طائرة يوهان المعدنية بالكامل. ثنائية المقاعد بنيت في الأصل عام 1989 وتم تهيئتها للعروض الجوية بقوة تقارب 150 حصانا حيث سرعتها إلى نحو 340 كيلو متر في الساعة. وهيكل الطائرة صمم في تحمل قوة الجاذبية حتى 6 مرات فوق الحد الطبيعي. The T-18 is compact, clean, and built for efficiency, and it gets some great fuel economy. With a maximum takeoff weight of only 680 kilos, it's a very light airframe, and exactly the type of platform that rewards smooth and accurate flying, as you'll have specialist. هي طائرة صغيرة.
ليس بعيدا عن العاصمة، وهي طائرة تدريب عسكرية من طائرة ايرو اوفينامس باتروس تجمع بين الأناقة والسرعة والتحكم. واحد أكثر الفرق نشاطا في العروض الجوية حول العالم، حيث قدم عروضا في أوروبا والصين والشرق الأوسط وغيرها من الأماكن. فريق بالتيك بيز جدة. Tanto sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, tra mille sfide ti guiderà. كم عدد الدورات التي يمكن أن يؤديها فريق بالتيك بيز اليوم؟ The old Ferdinand Albatross, the Baltic Beach jet team back in from the right. Air Boss keeping the airplanes apart and our show program together. نود أن نوجه تحية سريعة لفريق مراقبة الحركة الجوية اللي يعملون بجدة اليوم في برج المراقبة للحفاظ على السلامة وضمان تفريغ الطائرات مع الحفاظ على تناغم العرض. بينما هنا تهبط طائرات بالتيك بيز تستمر عرضا وفقا. We also want to extend a hello and a welcome to all of those joining us online around the world via the official live broadcast for Sand and Fun 2025. I visit outlets for this show. We want to extend a big thank you as well to Plains TV for supporting the coverage of Sand and Fun 2025. بلينز تي في أيضا بشراكتهم مع النقل الرسمي لنادي الطيران السعودي Royal Saudi Air Force Typhoon. Built for agility and precision, the Typhoon's advanced aerodynamics, digital flight controls, and twin engines let it change direction almost instantly. It's a clean look at modern power, and why it remains one of the RSAF's most capable fighters. The Royal Saudi Air Force is up now to present the Typhoon Solo Display, one of the RSAF's frontline multi-role fighters. And joining us in the form of commentary from the RSAF, various changes in direction. As the demonstration begins, you will experience the raw power of the Typhoon as it accelerates and climbs steeply. From the Royal Saudi Air Force, the hero fighter Typhoon. The Typhoon will now approach inbound once more to gain energy and set up for a half-cuminated reversal. As the aircraft apexes on top of the loop, it will roll upright and approach show center and afterburner, followed by a tight low.
demonstrating. قدرة الطائرة الغصن للدوران حول منطقة تجهيزا لتوجيه قوة قيادته نحو الأرض بينما يحافظ على ارتفاعه أثناء ذلك. حضرنا الكرام، في أفضل فرصة لاتخاذ صورة أو فيديو لطائرة التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية. سيقوم الرائد الطيار مشاري بالمشروع الصنفي كما ترون الآن بالمرور من أمامكم بالسرعة البطيئة. هذه الطائرة التي يقودها الرائد الطيار مشاري الحسين والتي تمتلك القوات الجوية الملكية السعودية علامة مميزة وفارقة بأكثر من 100,000 ساعة طيران لتميز أنظمتها الجوية والفنية والمساندة. الطائرة إلى موقفها، حيث تتميز طائرات القوات الجوية الملكية السعودية بهبوطها المميز الذي ترونه الآن من أمامكم لطائرة التايفون للقوات الجوية الملكية السعودية، والتي يطير في قمرتها الرائد الطيار مشاري بن مستر الحسين. ثم ستعود الطائرة من أمامكم بعد هبوطها على المدرج في فرصة نادرة لا تحصل إلا في معرض الطيران العام بتنظيم نادي الطيران السعودي ومشاركة القوات الجوية الملكية السعودية بتميز منسوبيها من أطقم جوية وفنية ومساندة. The F-15 is now repositioning for a vertical pitch to a spiral climb. The crew will save the Gentleman's tail, demonstrating the F-15SA's exceptional power and maneuverability by using the Eagle's superb thrust-to-weight advantage. Watch for the flares as they climb upwards in this rapid spiral. Specifically for the Royal Saudi Air Force. With upgraded defensive systems, improved electronics, and a modernized glass cockpit, as well as an electronically scanned array radar, we are about to see the legendary capabilities of one of the most prudent combat aircraft ever built. The F-15SA has unmatched speed and agility, and combined with power, makes it a dominant force in air combat. This remarkable aircraft represents a defining era in Saudi air power. حضرنا الكرام، تستعد طائرة فا-15 SA لبدء عرضها فور إخلاء المدرج من طائرة. The air crew in a moment will showcase to you just how fast the aircraft can get off the ground and climb. Its two General Electric F-110 engines will allow it to lift off in less than 700 meters, and it'll immediately pull up into a المراقبة بالإقلاع. It's now time to begin today's demonstration. Stand up and put your hands together for the Royal Saudi Air Force's F-15SA Eagle. إقلاع طائرة فا-15 SA للقوات الجوية الملكية السعودية. عودة الطائرة مرة أخرى للمرور من اليسار بسرعة عالية، بدليل على قدرات الطائرة المتنوعة في المرور بسرعات مختلفة والزوايا أيضا. The F-15 stop.
in less than 1,200 meters. And add this with the ability to take off from short runways, and you have a fighter that can safely operate from airports around the kingdom and around the region. Ladies and gentlemen, this concludes today's demonstration. We hope you've enjoyed this brief display of just a fraction of the F-15SA's combat flight capability. Both the F-15SA and the F-15C Eagle that have come before it have played a vital role in the defense of the kingdom. It represents the dedication to ensure the stability and the ability to meet any challenge, anywhere, anytime. On behalf of the Royal Saudi Aerobatic World, بروجيكت تطبيعات جولة من طموح المصمم ووتر إكسترا الذي أراد صنع الطائرة تستطيع الطيران والمناورة أسرع من الطائرات السابقة. والنتيجة طائرة مشهورة بسهولة التحكم ومعدل دوران مذهل ودقة لا تضاهى في عالم الطيران. مع مناورة الحمر هيد. Our solo pilot caps it off to the right with a bit of an outside tumble. And he'll work his way back down as the 3 ship formation is approaching once more. A great photo opportunity for your cameras and smartphones. Don't